Привет всем! Хочу вам показать штуку одну. Чуть-чуть побитая. Короче, что за фигня? Тачка новая. Вандалы, как говорят. Вандалы, сука. Машину зачем огандошил? Нет. Вандалы, суки. Как вам вандализм? Да, еще и крышу там чуть помяли. Ну, и крыша не важна. Вот это важно. Знаете, в чем интерес? Сейчас расскажу. Как вам? Короче, интерес такой. Интерес. Эту машину будут делать... я не буду делать эту машину. Это будут делать три разные человека. И вот интересно, по какой кто технике будет это делать. Ой, кто-то бежит, кто-то ползет, кто-то летит, блядь. Ёб вашу мать. Уже отстреливать надо реально, блядь. В Джуманджи поспокойнее было. То есть кто-то будет там тянуть, кто-то будет выбивать, кто-то будет... Не знаю, как это там будет все происходить. С мостами, без мостов. Вот, но будет интересно, я думаю. Посмотрим, разница какая будет у людей, какие будут результаты и насколько будет это сложно.
the farther the repair you get, the slower the setup. Right. At the beginning, you go 50% of the way, the first minutes, and then by the end, you get 1% hours. Then you spend hours. It's like that shelving. Josh, see each tool he used. You see me? Pretty good. I mean, like, not too bad, Gio. Oh, you're using the custom. Custom tools. The PDR original right there. It's like a short throw version of the one I have. It's maximum?
Another one? One certain. Yeah, I think this is, we can remove now this, you can see. It will be stay in this position. Yeah, I think so too. Now just go 14 hours. Yeah, push. it's first step. That actually, it's amazing how quickly it looks manageable, hey? Yeah. When you do that, like when you actually take the time to return the panel. Like, and now you look at everything in here and it's a mess, but like, Yeah. that looks very manageable. Much now, more right? doable, Like, yeah. and even like down here, the body's back in its right Yeah. shape, right? Like you have this is a hell of a fucking crown. Yeah. That's literally all the way down. Yeah, you This can see one the line. brace, and then there's Yeah. this, and then there's this. But So, I mean, there's a lot still going on, but that's wild. Love it. Shit. Good Fancy. position. Ah, you need open. 1 second. I open. No, you push. You. No. It's okay now. Oh, there's It's not close. yeah, there is not closing. Almost. It's rebuilt. Ah, it's rebuilt close. Okay. No. I don't know what the fuck it is. It's got less plane this time, but it's still got plane in it.
Okay, this plastic must be inside. This plastic is inside plastic. Yeah. Or it needs to be. Oh, There we go. on the center. We can remove this for low position. See, like this. Okay. Okay. I close now here. Okay. Oh, this is good. Okay. You Josh can remove now this. Okay. This will be Yeah, that's good. good. Yep. Yeah. Are you just doing it by hand, the tensioner? I'm not going too crazy. I just put a little bit on there. Yeah. You don't want to make it pop with the tension, right? Like you just want to get tension on it so that you don't want. I know the internet loves those big tension pops, but Yeah. you want to make the metal move yourself. Get it. You can push now here, Josh. There's a mine left. Josh. And Alex. Let me heat it up a little. Yeah. Understand. You see where? This is strong, like you. This it's strong, it's like you. This is plus minus good. Yeah, I think this is it. We can remove now this, and you can see. It will be, it stay in this position. That's it. Yeah, I think so too. Now just about 14 hours Yeah. of pushing in here.
It's first step. That actually, it's amazing how quickly it looks manageable, hey? Yeah. When you do that, like when you actually take the time to return the panel. Like, and now you look at everything in here and it's a mess, but like, Yeah. that looks Хочу обратить ваше внимание, знаете, на что? Когда мастера говорят, да я там 20 лет опыта у меня, ну делаю все вообще реально. Я у него спрашиваю, пришли мне пару фоток, там, видео. Да я как-то не делал, знаешь, ну неинтересно как-то, нету времени. Это реально трешовая такая движуха. Я просто знаю чуваков с 20-летним опытом, которые делают ужас просто страшный. Но к ним приходит народ, потому что они 20 лет занимаются, да? Ну типа такого. Если думают, ну 20 лет занимается чувак, значит однозначно должен сделать правильно. А теперь вот я вам покажу, как вот этот вот хлопец Джио, бразилец. У него, ну, больше года чуть-чуть. Год и 3 месяца. И вот что он делает? Я его поддерживаю как бы в его реформах, знаете. Вот что он делает и как он это делает. Вот давайте посмотрим.
вот эта дверка. То есть вот это вот все мясное, вот там вот машина стоит после вандализма, будет видео потом. То есть там одна дверь лежит, вот тут вторая дверь лежит. Если я вам сейчас лампу покажу, вам страшно станет и плохо, наверное. Вот так вот, смотрите, как это выглядит. То есть вся дверь внутри была. Вот это. Короче, 3 одинаковые двери с 3 ударами одинаковыми. Вот просто посмотрите, ученик делает. Ну, краска лобза, понятно. Как вам такая движуха? Вот это тут Вася делает. Теперь мы посмотрим еще, там идет как. Тут тоже процесс такой. Я вам потом видео покажу. Собираем материал сейчас. Ну, вот тут такое чуть полегче. Еще крышу влупили. Ну, крыша неинтересна. Потом вот это влупили. Ну, везде краска лопнула. Не выдержала. Ну, делают как есть. Как я говорю, у людей есть терпение учиться. Я просто вспоминаю свои там начинания, да. Ну, я вот такую работу мог, наверное, сделать, ну, честно сказать, наверное, после лет 7. А тут люди делают, блядь, через год, через 1,5. То есть, что это значит? Очень быстро развивается ПДР. Просто какими-то конскими шагами реально. И народ видит то, что происходит там на ютубе, да. И все равно, практикант, я думаю, все равно тренд задают такими большими вмятинами, и людям интересно это. Окей. То, что там град там мы делаем и все такое, это понятно, но вот эти работы, просто я просто в ахере. Вот это, ну я в ахере, если честно. Как он красиво сделан. То есть мы начинали вместе ее делать, реально, то есть в 2 руки. Если вы 2 мастера работаете, вот реально попробуйте, потому что мы очень с ним много делаем работ, те, которые, ну, то, что я топлю, да, за свою тему, что кто-то поддержку ставит, а кто-то пробивает плюс. Вот. И это настолько вот мы уже так понимаем, как это работает, и настолько это, когда вдвоем работаешь, настолько это легко. Получается, когда мы давим, например, кто-то давит, короче, а реально только смотрит на то, что он делает. А кто-то пробивает, и он тоже только смотрит на то, что он делает. Это реально настолько круто получается. Я вам... Реально, ну вот если 2 мастера есть, работаете вы вдвоем, вот попробуйте. Сейчас я выйду. У нас тут весна. Ой, весна. Плюс, наверное, 7. А только что было 2 дня назад минус 23. Короче, весна на Заречной улице.
that battery on the head. But it's not work. Maybe it's dead. It might have just died. It's Too hot? Too hot, yeah. Too hot, yeah, okay. It's okay. They move. One here too. Looks less scary now. One more. Right here too. Voila, it's done. Yeah, that was the hard work. Beautiful. Nice. I just want to get this flatter so it stays here, and then I'm going to move over here and get this up a bit, and then we start dealing with the whole crowning experience after that. Just get this enough so it stays put. I think it's just video.